What's going on, guys? Vamos a enseñarles lo que es un poco de lo que es Penn Supply. En esto es lo que trabajamos, esto es lo que nos enfocamos todos los días. Vamos a enseñarles un poco. Ahora mismo nos llegó lo que es un pequeño camión de cobre. Aquí están lo que es los tubos. Tenemos PVC, cobre, ABS, tubo de galvanizado, tubo negro de steel, PVC de lo que es Schedule 40, que viene siendo un poco más fuerte para bajar la tierra. Hay PEX, tengamos lo que es Wordflex. Para acá atrás también tengamos lo que es ya para de cosas diferentes. Los end caps de lo que es todos los baseboard. Para acá atrás ya tengamos un poco de lo que viene siendo ya el metal. Estamos trabajando en metal ahora, lo que es HVAC. Estamos tratando de traer toda la variedad de lo que se trata de metal. Tengamos furnaces, tengamos condensadores. Solamente queremos hacer un videito para enseñarles para las cosas que tengamos. Y nada, para enseñarle al pueblo que pueden venir, confiar en nosotros. Hagamos delivery. Pueden llamarnos para hacer órdenes por teléfono, como ustedes quieran, y estamos a la orden para todos ustedes. Muchas gracias. Kinda tired trying at the same shit. Kinda tired trying to give a fuck. Saving grace has never hit the same end. I've been running out of luck, yeah. Said I've been running out of luck, yeah. Said I've been running out of luck, yeah. Said I've been running out of luck, yeah, 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 yeah. Kinda tired trying at the same shit. Kinda tired trying to give a fuck. Saving grace has never hit the same end. I've been running out of luck, yeah. Said I've been running out of luck, yeah. Said I've been running out of luck, yeah. Said I've been running out of luck, yeah, 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 yeah. Kinda tired trying at the same shit. Kinda tired trying to give a fuck. Saving grace is Vamos a hacer un time lapse de lo que es ahora, poniendo el cobre donde va, cortando tubos y un poco de lo que es el warehouse por ahí para abajo. ¿Qué fue? Just a steel town girl on a Saturday night, looking for the fight of her life. In the real time world.
llamamos el basement. Aquí tengamos todo lo que es bañeras de todos los sizes. Hay bañeras que son solamente de metal, steel tubs, son bañeras básicas. Hay bañeras buenas que son bañeras más semi-casaron. Hay bañeras que son ya más caras, que son más hondas, como las prefieran. Para allá veamos ahora. Aquí tengamos overstack. Siempre es un poquito de reguero, pero esto es Penn Supply. Siempre estamos trabajando. Y si sigamos para atrás, aquí tengamos todo lo que son las bases. Musty, Max, lo que quieran, acrílico. Hay de diferentes sizes. Allá tratan todas las paredes. Pueden ver. Si sigamos para este lado, tengamos todo lo que son los laundry tubs. De todos los sizes, todas las formas, piso, paredes. Aquí tengamos par de lo que son los condensers. Este año ya estamos teniendo condensers. Tengamos boilas de agua. Tengamos boilas de steam. Boilas de aceite. Todo tipo de boilas. Tengamos extra tanks para lo que ya viene siendo well tanks, si no me equivoco. Ahora tengamos lo que es furnaces. Gas furnaces. Que viene de ring, una parte. Hay diferentes. Tengamos lo que son grease traps. Hay más condensers, más cosas diferentes. Tengamos tankless. Tengamos tankless de lo que es Norris. Y también tengamos tankless para allá atrás. Excusen el buque, lo que pasa es que... Bueno. Navians, también tengamos Navians. Por aquí atrás tengamos lo que son los line sets. Line sets de todas las formas, todos los sizes. Aquí está en la cabeza y la vaina de los mini splits. Hay muchos mini splits. Como les seguía diciendo, aquí hay muchos tanques. Muchas boilas diferentes de todos los sizes, de todas formas, para lo que necesite gas. No tengamos eléctrica, no creo que tengamos boila eléctrica todavía. Pero, solo enseñándole una parte del building. Todas las paredes. Right now, I don't think we are. Right? Are we hiring this house? Nah. He said no. He didn't even say no. He said no. Yeah, I don't think so. I'm sorry. Hey, bro, I appreciate that. Okay. I mean, you could always ask her for an application. And you know, if we need it, whoop. But right now, bro, I think we're. Thank you so much. They probably gonna let me go at one point. Let me just finish, man. He's fucking return, bro. Hey, put some shut. I let him go, and that's what I'm saying. Hey, I'm not trying to have this grieving now. You know what I'm saying? But that's personal. But I would love. Alright, I want to let you You have these bazookas, right? Hey, bro. Bazookas? I bless you. Have a good day. They're like double walls for exhaust. Damn. Nah, I ain't see that shit. For a vent? So like Like exhaust. Okay, yeah, I see what it is. Yeah, we do. Yeah. Yeah. That's double wall vent, whatever. So, 4 de 2. ¿Cuántas de media eran? 5. Okay. Tú ves que Ewing quiere no, lo they made us do a riser plan for pipes, compressor. No tiene nada que hacer en Ewing. Tenían la cara de pendejo, pues. A mí no, los gringos. Ya este puto no sabe ni lo que está haciendo este cabrón. Wow. Son té que compré yo. Inch and a half by 1 black tea. Let's put the other stuff in here. Minus 2. Both. 1 inch black, 90. It's double wall. It's for exhaust. It's that cool centric kit. It's 2 and 3. Okay. What is it off of? It's like a unit, a heating unit. That's the shit box downstairs. But when we got 2 and 3.
He said it's 4. Oh, shit. No, but he mean that it's 4 on this. I think they're all the same size here, but that one is a little like a 3-inch on the end. On the inside. No, on the end. But you gotta look and see, yeah. Yeah. I think that's, yeah. It's either 3 or 2. Well, we wouldn't have a 4. Sorry. Inch and a half by 1. That's 5 of them. Hacho, papi, no. Mira, yo que me lavé la mano. Hay que bajarme la mano. Hacho, papi, no. Mira. Esto es rojo. No me gusta ver números rojos a mí. ¿Cuánto? ¿Qué tú quieres ahora para devolverlo de nuevo? 4, perdón. 6 pies. ¿Cuánto salió eso? Sería 5. ¿Esto? Nada, 50 pesos. ¿Entonces? Sí. Ok. 50 que no tengo y 50 que me debe. Tengo que tirar. No sé cómo se llama eso. All right. Black pipe. This is 1 inch by 3/4. 5. Wow. 5. 8 3/4 by 3/4 elbows. 8 3/4 regular 90s. 5 elbows, 1 to 3/4, 90s. 5 1 by 3/4 90s. Yeah. And 10 ball valves, 3/4 by 3/4. And I need this T. 3/4 by 3/4 by half on the bottom. 3/4, half, 3/4. I'm gonna say. All right. ¿Qué más? Todavía queda Tú me vas a devolver todo eso tubo para atrás. Tú no me vas a pedir ese chin de vaina. Estoy. Tienes que pedir, sigue pidiendo, pide hasta el teflón, lo que toda la vaina pide. Claro. Dame 1.5 pipe, black pipe. Ah, te ves. Ya me está poniendo a trabajar más de la cuenta. Got 10 ¿10 pies? Sí. No, I want 20 feet. Son 20 pies. 2 de 10, ¿ok? ¿Qué más? ¿Ahí murió? Oh, clamps. 3/4. Para la varilla. With 3/8 round. So you? Yeah, magic touch. Yeah, like you. Those 3/4. Yeah. I didn't see it was double wand until I cut it. And then you got the strap like Regular a pipe. 3/4. Yeah, with a wand. Which one? Yeah. Like the F. One of them tankless Yeah. units. So how many of the split rings you want? It's a heating duct one. Give me 30. Cut that? 30 split? Yeah. That's the venting. And then the other one's 30 plates? 30 splits of the U. You want the plates also, right? It was cracked on this side. No, I got the ganchos in the rod. Oh, okay. So then the F, how many you want? But I didn't know 3/4 inch. Give me what it 10. was until I cut it. It's All right. double wall. You got $25 left. Using 2 children. 6, man. ¿Eso es todo? Can I get a Yeah. If I need anything, I'll just ¿Qué hagamos con los chavos? déjalo ahí. En la cuenta. 2-3 inch? Es mejor que tú me debas a mí que yo te deba a ti. Fírmame. Fírmame. A mí no. Pon todas las piezas esas ahí para que no te... A mí no. Porque yo no, los chavos no son míos. ¿Tú no tienes un pedacito de la compañía? No. Ah, ¿qué pasó? No. A mucho dolor de cabeza eso. Mi cheque llega semanal, subo o baje. No, but that's what you settled with? No, pero Man, you don't look at the future. no. But said 9 to 5 the rest of your life. Depende. I used to do that and I said, nah. Ya. Toda esta vaina, vaina. Back up over here. Gonna change the fight. Just.
Cho, papi. Pa' por torro, pa' por torro. 10 years service. Y me huele. Do you know about the Nike missile bases around here? Yes, on everything. Top secret. Top secret. Don't know why. Okay, Rambo. Hey, Rambo. The Puerto Rican Rambo. You got that right. ¿Qué fue? Este cabrón no quiere poner nada de la pared chirra, nada más. No tiene un flange que yo pueda poner así de ancho, que yo pueda poner y poner un nipple o algo. ¿Cómo así? Necesito un flange porque esto pesa. Sometimes you put the bucket on it. Necesito un flange para poner el otro lado de la madera. Thank you, sir. Like a twist, anything. Just like that one? No, Or like in- this one, or Ponle un logo o del otro lado. let's see what you got. I know what you talk about. I know what you need. ¿Quién es Maelo? Maelo que nos quiere venir para acá. Wait. Exotic. El meal. Oye. Are you good? Come on. Sorry for what? No. Que me va a dar dos nipples. Dámelo. Sí, me voy a casar con ella. Gonzalo también va. González también. Así de que este está bueno. Porque tengo que pasar la tablita. Haz una cosa, wait a minute. I got a half inch plywood. That's more than half inch. Oye, una pregunta. Para el dishwashing machine, ¿le conectas a la agua caliente o al agua fría? Agua caliente. Siempre. Siempre al agua caliente. Sí. That's more like half Ya inch. tenía el nipo, right? Uh-huh. Okay. Oye. Take both just in case. No. I got so much shit, man. My God, you don't want to know. Oh, shit, lo apreté ahí. Cualquier cosa me avisa si te puedo ir. Me llama, me invita, me manda la No te voy a invitación. invitar, seguro. Si tú eres el que va a pagar por la torta, ¿qué te pasa a ti? A este también lo voy a invitar. ¿Cuándo ¿Quieres vamos? una también? ¿Cuándo vas a ¿Cuándo vamos? Beautiful woman, man. From Ecuador? Ah, no. Yo voy. Tal vez me consigo una sobrina tuya o algo. Joder, la sobrina de él. No, yo quiero una body, ¿Una body? Nah, tú eres loco. A mí me gustan las body, Y también. Me gustan las body. Oye, ¿Te gusta? ¿y cuándo te vas a casar? Solamente que le tiene que tener arroz con gandules. Lo que quieras. Mangú, no esa va a ser mango. Este saco. Mangú. Yo le cocino. ¿Tú cocinas? Yo le cocino. Si vale la pena, yo le cocino. Sí. La sobrina tuya, ¿no tiene una sobrina por ahí? Muchas. Manego, que tú me tienes afuera de la familia, men, diablo. No, hombre, no. ¿Cuándo te casas para ver si voy sacando el libre? ¿Cuándo? Oh, ya. ¿Por qué tú no me has dicho si ya o no? Se me casó en el verano. ¿Dirección? En el verano. South Clinton. Ya. ¿Pero aquí o allá?
Allá voy a tener que casarme. Pues ya está allá. Ella tiene negocio, ya tiene visa para salir y todo, pero ya está. Ya. No, todo sería mejor allá. Allá es mejor. Claro. Sería más lindo. Allá es más barato, pero es mucho más divertido también. También, Allá la fiesta dura más. Nadie te jode, ¿no? Allá está toda la familia y todo. Se chicha más, digo. Allá es más bacano. No, yo tengo. ¿Sabes quién lleve para allá? Oye, sería una buena razón para ir a conocer Puerto Rico. No conozco yo. ¿Me invita? No conozco. Usted es la gente que va a ir de Ecuador, pues está entrando por Costa Rica. Van de Ecuador a Costa Rica, Costa Rica a Puerto Rico, de Guatemala. Esa es la mejor entrada. Sí, porque hay que, o sea, para que vaya directamente. Ella, jefe, en el verano yo voy a tener unas vacaciones. Voy para Puerto Rico yo. A la boda de Maneco. ¿Cómo así? ¿Con la ecuatoriana? La caja de todos cambia de esposa. No, es la misma. Yo sigo cambiando. Digo, hay que probarla toda, ¿verdad? ¿Pues para qué te vas a casar? Seguro. Viejo ya, papá, ¿qué tú te crees? Nena, yo tengo la edad de ya todo el doble. Yo más viejo que este. No, yo soy más viejo que él. Pero más viejo que eso. No, si tú él tiene como 62. ¿Cuántos años tiene? ¿Cómo lo tienen? Yo tengo 65. 65, pero sabes fumar. Va a ser buena. El Maneco es el diablo. That's what I was looking for. I need a push T 3/4. Because sharp by tea? Shark by T. One? That's it? Yes, sir. You sure? It's $15. That's it. Card right there. Be right back. Claro, sí, espérame, dame un segundo, ahí. Time for me. Oh, time for me. Ya se pudo hacerlo. Oh, sí, Thank you, sir. Okay, there. It's right here. What you need? 12 soap dispensers. Chrome. So? Put it on my card then. A card? Exactly. You think we will have 12 soap dispensers in stock, Chrome? No. Not like one or two, right? I just sold one today. Yeah, nah. Is that a pack or just? Nah, not at all. Yep. He don't want to spend it. He pays. What's the account? A lot of fixtures, I make some, I don't know. Can you sign that, please?
I got you. Give me a second. Let me check. Make sure I give you the right information. See that washer? Just don't lose that. You want to make sure that's installed. That you see that white one moving around in there? That's here too, but it's up here. 2005. Is that the open one? But that goes on the bottom. See this here? So I have a Delta one that runs for This washer here goes 39. Hopefully he knows that. Just don't double it up either because if I can. And then you have like the stainless steel finish that go up to like 102 and stuff like that. So that wash is supposed to be here? Yeah. Yes. Yeah. But when you open No it, problem, put it on there. I just want to let you know that. All right. Go on there Oh, just like that. Okay. Dímelo. Sorry. Because one of these bags is open and saying when you take it out, wash it. You know what I mean? Me dijiste cobre para Pex. Oh, de cobre. One second. Pex. Uno solo. Sí, You give it a me da week or so. You don't get a call by next de week. Pex. You know, De Pex también. Give us a Okay. call, we'll see. ¿Cuál la cuenta? You might have just not ordered them yet. One here, quick. Did I do others? Oh, no. That's mine. That's all mine. So, you know, one slip. Funny where that came from. You got thousands of them. Well, I like when you put the nail plates in them and they don't rip. Yeah, you gotta take them. Gotta take them apart though, so you can get them open easier. That's a cheap one. 1.42. Left-hand tub, Cash o tarjeta. before tax, and I got an American Standard. That also is an No, American eso no, too, but it's not as que agarra that Cambridge. el cobre, el tubo. Yeah. Dijiste Pex. 14. Ese es de Pex. So they look just like Pero el fitting, ¿no? Con el que tú te pones en el tubo de media y tiene la salida PEX. good quality, like Oh, ok. Cambridge. I go De cobre a Pex. it's not just cheap. No fue lo que dijiste. No, te equivocaste. No, no. Primero dijiste un coupling de cobre. Cobre a PEX. Después dijiste un coupling de Pex. Pero no vamos a porfiar yo. Oh, you come grab it. Oh, and she got that for you. Oh, look who you with. Yeah, Gooch. You can have him if you want. XLC 43 female. Espera. Tell me, nigga. Record it. I look it up. ¿Te debo algo que me mire así? Gracias, bro. You gonna run to the back, you bitch? I could do that. You can do that? You ain't like that. Sign for me, please. What the heck's this? Bomb residue where? Gracie matching the thing? Oh, nah, that was the kids that was throwing homemade bombs out that they from Levittown. And they found some explosive shit in their storage or some shit like that. Making bombs. Yeah. Ajo. 15 or over. ¿Cómo que llama la vaina tuya? Well, the pote con Project Freedom, ¿cómo es? Kingdom Rules. Kingdom Rule. I came for, I'm returning. Okay. Ah, good. We don't do returns on a Wednesday. I'll come tomorrow and they say we don't do it on Thursday. What you We'll got? come Friday and it was like we're closing. What you got to return? I got 4 2-inch by 10s black. Black pipe? Yep. And 4 half-inch 10-footers black pipe. I got some So 4, hold on. Trae los fittings. I thought about the fittings. Pero quiero cambiarlo porque I got Está hablando mucho. ¿Por qué trae los fittings? So you got 4 of the 2-inch. 4 to 2-inch, 5 of the half. 4 of the 2-inch pipe. Oof. Stop. Mr. Grid, to find out if Minus 40. y'all
if you are hiring enough.